Hi friends, I'm Sunil from Prajna Institute. I'm very happy to have a wonderful session with you again. Yes, ఏంటనుకుంటున్నారా? Very important. మనకు verbs తెలుసు, కానీ verb తర్వాత ఉపయోగించే prepositions తెలియదు కదా. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, అకౌంట్ అనేది ఒక verb, ఓకే, ఫర్, ఓకే, దానికి preposition యాడ్ అవుతుంది, అకౌంట్ ఫర్ అంటే బాధ్యత వహించుట, ఓకే. సో యాక్ట్ అనేది ఒక verb, ఆన్, యాక్ట్ ఆన్. అగ్రీ నెక్స్ట్ విత్, అగ్రీ విత్. ఈ విధంగా వర్బ్స్ పక్కన ఎటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ ఉపయోగించాలి ఫ్రెండ్స్, ఇదే సిరీస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా మనకు ఏ వర్బ్ తర్వాత ఏ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగించాలో మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మీకు ప్రతి వర్బ్ తో పాటు 2 సెంటెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా నేను ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మరి ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, చూద్దామా? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, మరి డైరెక్ట్ గా మనం వర్బ్స్ అదే విధంగా వాటితో పాటు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేర్చుకుందామా? ఓకే, చూడండి ఒక్కసారి. అకౌంట్ ఫర్ అంటే బాధ్యత కలిగి ఉండుట అని అర్థం. షీ కుడెంట్ అకౌంట్ ఫర్ దిస్ మిస్సింగ్ మనీ. కెన్ యూ అకౌంట్ ఫర్ యువర్ అబ్సెన్సెస్ టుడే? యాక్ట్ ఆన్, చర్య తీసుకునుట. ద పోలీస్ వర్ క్విక్ టు యాక్ట్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. The manager will act on your request soon. Agree with, అంగీకరించుట. I agree with your decision. Does this statement agree with the facts? Apologize for, క్షమాపణ చెప్పుట. He apologized for arriving late. I must apologize for my mistake. అప్లై ఫర్, దరఖాస్తు చేసుకునుట. షీ అప్లైడ్ ఫర్ ఏ జాబ్ ఎట్ ద కంపెనీ. యూ షుడ్ అప్లై ఫర్ ఏ స్కాలర్షిప్. అరైవ్ ఎట్, చేరు సమయం. వీ అరైవ్డ్ ఎట్ ద ఎయిర్పోర్ట్ ఆన్ టైమ్. ద కమిటీ కుడెంట్ అరైవ్ ఎట్ ఎ డెసిషన్. ఆస్క్ ఫర్, అడుగుట. కెన్ ఐ ఆస్క్ ఫర్ యువర్ హెల్ప్? షీ ఆస్క్డ్ ఫర్ యువర్ రైజ్. Believe in, నమ్ము. I believe in you. Do you believe in ghosts? Belong to, చెంది ఉండు. This book belongs to me. The necklace belongs to her sister. Benefit from, ప్రయోజనం పొందు. He benefited greatly from the training. Students can benefit from studying regularly. ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అవర్ సెషన్. ఐ డోంట్ నో హౌ యూ ఫెల్ట్. ప్లీజ్ మీకు ఎలా ఉందో క్లాసు, దానికి సంబంధించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.